Ok, hola, ¿cómo estamos hoy? Espero que estemos bien. Oops, I just used the subjunctive. Hoy vamos a empezar a aprender a usar el presente del subjuntivo. Vamos a aprender qué es y cómo se conjugan los verbos en el subjuntivo. Más tarde, pero no hoy, ustedes van a obtener apuntes sobre los usos específicos, o mejor dicho, unos usos específicos del subjuntivo. Para empezar, la cosa más importante es lo siguiente, ¿sí? Y voy a decir esta sección en inglés, pero lo que queda después va a ser en español, ¿ok? So the basic thing you need to know is that up to now, you've been working with really one of the three different moods of verbs, and they're used for different purposes. So first off, we have the indicativo, or the indicative. And we use this to discuss something that is, from the point of view of the speaker or the writer, a statement of fact. So some tenses you already know. You know the present, the preterite, imperfect, present perfect, not the future. Sorry, that shouldn't be in there. You'll be learning that soon. But something that is a statement of fact from the point of view of the speaker or the reader should take the indicative, whether it's something that's happening, happened, has happened, was happening, etc. The imperativo, or imperative, is mandatos, or commands, and we'll be learning a bit about those in our last our last unit of the year, so within the next few weeks. And finally, we use el subjuntivo to talk about what someone wants someone else to do. So you may have heard that and been like, what the heck? And we will be delving more into this over the next several days. For today, our focus is on how we conjugate verbs in the subjunctive, or cómo lo formamos, porque es distinto de otros verbos que hemos hecho antes. So it is very distinct, very different. And you want to make sure that you always follow these set rules. If you want to know why I say you should always follow these set rules, please feel free to ask in class. I will be more than happy to give you examples or the main reason as to why, okay? Pero para los verbos AR, van a empezar con la forma yo en el presente. Van a quitar la O, that means the O goes bye-bye. Y van a añadir estas terminaciones. Es, hemos, es, en. So tenemos, por ejemplo, un ejemplo con el verbo examinar. And if you look at the top of página 2, sorry, these printed out a little funny here, so I apologize for that the headings are not necessarily where I'd love them to be here. So at the top of página 2, van a empezar con examinó, van a quitar la O y tener examin. Y en la, caja, en la caja más grande, van a escribir examine, examines, examine, examinemos, examines y examinen. Para los verbos ER e IR, van a empezar con la forma yo en el presente y quitar la O. Y van a añadir las terminaciones a, as, a, amos, ais, an. This is the same for ER and IR verbs. Keep that in mind. So, un ejemplo ahora con el verbo sufrir. Empezamos con sufro, quitamos la O y tenemos sufro. Y vamos a tener, para conjugar el verbo, sufra, 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 suframos, sufráis y sufran. Now, when we conjugate verbs in the subjunctive, you're often going to hear me say flip the endings. You'll actually hear me say this when we get to mandatos or commands, some of the commands in the next unit as well. So when I say flip the ending, just so you're aware, it does mean that a verb that's typically an AR verb is going to take what would be an ER or IR ending. And a verb that is an ER or IR verb is going to take what would typically be an AR ending. And you'll notice as well, these are all present tense style endings. We're just using them with this new mood of verb known as a subjunctive. Tenemos más información para ustedes. Deben saber que ver es un cambio de raíz en el presente. So, por ejemplo, tenemos preferir y dormir, como ven, as you see here, okay?
jugar. Y let's see, I have a brain. And let's go for poder as well. See? They keep their stem change with the exception of their nosotros and vosotros forms. So these would stay normal. So you'd have for example, for the last one I said was poder. You'd hear pueda, puedas, pueda, podamos, podais, and puedan. But keep in mind, verbos IR or IR con cambio de raíz en el presente tienen un cambio extra, se have an extra stem change en las formas nosotros y vosotros. So an I changes to an I, I, or O, A, U. Y pueden ver los dos ejemplos aquí con preferir y dormir. ¿Okay? Así tenemos para preferir prefiera, prefieras, prefiera, prefiramos, prefiráis y prefieran. Para dormir, duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis y duerman. También hay verbos con cambio de ortografía or spelling changes. Pueden ver que hay cambios que parecen los cambios en la forma yo del pretérito, pero en el subjuntivo usamos estos cambios de ortografía or spelling changes para cada conjugación. So it's not just a yo form thing, it sticks throughout. Para diagnosticar tenemos diagnostique, diagnostiques, diagnostique, diagnostiquemos, diagnostiquéis, diagnostiquen. Para llegar, llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis y lleguen. Y para comenzar, y este verbo también tiene cambio de raíz, it's an AR verb that has a stem change, so you don't see that extra one in nosotros and vosotros. Tenemos comience, comiences, comience, comencemos, comencéis y comiencen. También, si ustedes miran la página 4 del paquete de apuntes, hay unos verbos completamente irregulares y los que deben saber ya están aquí tecleados en el paquete de apuntes. Es todo para hoy, sí, es bueno por hoy, es todo por hoy. Y vamos a practicar un poco más antes de seguir con las reglas más específicas. Gracias.